बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला यक़ूल फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्नी तारिकुन फ़ीकुम किताबल्लाह हुवा हब्लुल्लाह मन इत्तबअहु काना अलल हुदा व मन तरकहु काना अलद दलाला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व खुलफ़ाइहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's been quite many months since I haven't done any live program on Iqra TV here. At least for past nearly 2 months I have been traveling to many different countries, including Umrah, mashallah, with family, and recently I arrived back. So today is my first program for this year 2022. I hope inshallah that may Allah subhanahu wa ta'ala enlighten us and guide us to the right path through this program, and to allow us to serve His people and community, especially Muslim society around the world. Inshallah, we will start the program with the recitation of Al-Quran, and I would request Imam Huzaifa to recite few verses of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. MashaAllah, Jazakumullah al-Khair. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the recitation of Quran and allow us to understand the meaning of it and to act upon it, inshallah. Today's program is very unusual program. आज का program जो है ये काफ़ी मुख्तलिफ program है
और इस प्रोग्राम में हम जो है अपनी रिवायात और अपने तरीक़ाकार से हट करके कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना आसान नहीं है। इट इज़ हॉट टॉपिक, इट इज़ you can say very challenging topic, and it's not easy for anyone, especially amongst scholars, to speak on it. But if everyone stay quiet about it, or if everyone avoids it, then who will speak? Yeah. The idea is that to remember those people, and especially those Muslims who lost their lives in any of the wars. And I would like to expand this to both sides, or any sides, because loss of life indeed is the biggest tragedy for any family. When we think of World War I, World War II, we think that maybe a small fraction of Muslim community might have participated in it. जब हम वर्ल्ड वॉर का यानी पहले जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम का ख़याल जहन में लाते हैं, वो तख़य्युल आता है, तो हमारे जहन में आता है हो सकता है इक्का दुक्का या दो चार मुसलमानों ने उसमें शिरकत की होगी. Today we would like to highlight that how many Muslims participated in which war and what needs to be done about it. According to me, war is not a solution, and we are not here to talk about the war itself or even the political scenarios around it. We are simply here to discuss about the loss of lives of those who have sacrificed during these wars and what can be done about it. The time is changing. Scenario is changing. Geopolitical situation is changing around the world. The world is not anymore same world as it was 20, 30 years ago, even 10 years ago. It's changing. And it will change. The changes will come regardless we appreciate or not, we accept or not, but changes will come. And we need to forecast those changes and prepare our children, our future accordingly. And that's what we are here for. So sometime I myself have to make tough and hard decisions. Sometime being an imam, sometime as a humanitarian, sometimes as educationalist, and sometime just on purely humanitarian ground. I remember one situation, very awkward situation, which came to our light. Few practicing Hindus, they went on pilgrimage to worship their idols in this mountain area of northern India. Obviously, they are idol worshippers, and they didn't go on good holy journey according to us. But it just so happened that there was thunderstorm and there was flood and this and that, and they were totally isolated from any residential area. And these people were stuck in mountains without access to food, medicine or anything. Me and my team were in position to reach out to them. It was a tough choice. Yeah, these guys, they are idol worshippers and on pilgrimage visiting idols and statues that we do not agree with at all. So should we allow them to suffer or should we assist them? It was a big question. As a Muslim or maybe as Imam, it was difficult.
But I had to put my humanitarian cap on and had to decide to go and provide whatever assistance we can. So sometimes we are faced in scenarios and situations which are not that easy, and we have to make tough choice. And today's program is amongst those. I would welcome our most important guest of today. In fact, everyone is most important, mashallah, but you can say founder and pioneer behind this, mashallah, Lord Sheikh Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pleasure to have you in Iqra studio, mashallah. And you've been part of Al-Khair and Iqra from long time, mashallah. Over 20 years, I think. Over 20 years, mashallah. Yeah. Thank you very much indeed for those kind words, Imam Sahib. And I would like to thank you for making arrangements for this program to happen. And I think you made some really relevant points about choices we have to make. I think we need to follow our conscience. And we need to do what is good for humanity. After all, we need to care for people, irrespective of what color, religion, or caste they are. So, Lord Sheikh Sahab, mashallah, you are the one who started this initiative. And it has two sides of it. One is memorial, and other one is education. Yes. And as we were discussing before, I was more attractive because of the education, because I feel that our children who are studying in especially English schools need to have access to these facts and figures. Yes. So what made you to start this organization, and what are we trying to achieve? I first spoke about contribution of Muslims during the two world wars in the House of Lords over 2 years ago. And I said to myself that there were so many Muslims who fought in the two world wars, and their contributions are not being appreciated. And this is borne out in the recent report of the Commonwealth War Graves Commission, who have said the contribution of the black and the Asian communities have not been recognized. So I had this idea of doing something to appreciate, to commemorate the contributions of Muslims during the two world wars. And I started digging into what really happened, and I found out that during the First World War, there were over 2.5 million Muslims from all over the world who fought in the First World War for the United Kingdom. Then I looked at Second World War, and I found that during the Second World War, there were over 5.5 million Muslims from all over the world who fought for the Allies. Now, most of the audience, I think, are probably from the subcontinent of India. Now, then I found that during the First World War, there were 1.3 million soldiers who came from undivided India. Undivided. Don't forget, Pakistan did not exist at that time. And they were all volunteers. And out of the 1.3 million servicemen who came from subcontinent of India, 400,000 were Muslims. How many people know about this? I said, well, you ask people out there. They don't know. Then I looked at the Second World War, and I found that 2.5 million Muslims came, 2.5 million servicemen came from India. Out of that 2.5 million, over 1.5 million were Muslims. So the Muslims have fought for United Kingdom, for the Allied cause, and of course these facts are not being appreciated. The purpose
of this charity, and I've set up this charity. It's properly established charity, and I've got very high-powered people as trustees, which includes the Deputy Speaker of the House of Lords. His name is Lord Lexton. I also have a Major General, English Major General, Major General Fattaruni. I've got ex-Commander Chishti. He used to be a commander in the Metropolitan Police, and I've got Muhammad Amin, who's a chartered accountant. So we have established this charity. Important point about this charity is the governance is absolutely first class. So the purpose is to recognize the contribution of Muslims during the during the two world wars. And the second point is that by doing this thing, this is another way of combating Islamophobia. We Muslims are responsible to a certain extent for the Union Jack to be up here for freedom of this country, and those facts must be recognized. Now, if you look at the what the British did with regard to recognize the contribution of Muslims, the first non-white person to get the Victoria Cross was Hudadat Khan. Hudadat Khan. He came from Chakwal, which is in present-day Pakistan. So 7 Victoria Crosses were awarded to the Muslims. Then you look at the George Crosses. 6 George Crosses were awarded, including one to Noor Inayat Khan. As you know, she was a descendant of Tipu Sultan. Then there were 5 other people, and when I looked into this further, I found there was a Captain Ansari. And Captain Ansari fought in the Second World War. He was captured by the Japanese. The Japanese tortured him. They said, change your allegiance from United Kingdom to Japan. He refused to do that because he was loyal to the United Kingdom, and they beheaded him. So he got the George Cross. So I think that this charity is supported by the British government. I spoke on this issue in the House of Lords. It is supported by General Sydney Carter, who was previously the head of the Army, Navy and Air Force. It is supported by Baroness Goldie, who is the Minister of Defence in the House of Lords. And also by Earl Howe. He used to be Minister of Defence and now is the Deputy Leader of the House. We also have got support from Sadiq Khan. Sadiq Khan has written to me to say that he will help us find a site, and also he will arrange for his staff to help us. Now, what are we trying to do? Very briefly, our objectives are twofold. Number one, to establish a memorial which will be erected according to Islamic principle. We'll do it according to Islamic way. So to erect a memorial in a central place in London. And secondly, Imam Sahib, you alluded to this, is to undertake educational work on an ongoing basis in schools, because people here in schools, colleges and wider public arena must appreciate the contribution, the sacrifices which have been made by the Muslims. Now, the Sikhs are very prominent in this, and they've got 4 memorials, but there's nothing done for Muslims, or the Muslims who fought for the Allied forces were far more than the Sikh community. So we must wake up and say, right, let's get and recognize the sacrifices, the contribution which the Muslims made during the 2 world wars. And just to give a context of it, the Sikh community have 4 memorials, Yes. while their army persons were 80,000. Yes, but smaller number. Much smaller number, 80,000 and Yes. 4 memorials. Yes. And Muslims were 2.5 million or Yes, overall. 5.5 million. Inshallah, Jazakumullah for the introduction to it. I'll move By the to... way, Imam Sahib, I'd like to say we have prepared a brochure
we have got a press release and we have a website. And I would encourage the viewers to look at our website. Our website is kept up to date, and that is what I would ask people to do. And obviously, we are looking for support in any form, particularly we are looking for financial support. The seed money has been provided by the trustees. All the administrative work is being done by people who are paid out of my pocket. So administration is done for that. The seed money has been put in by the trustees. So what we are asking for is please, please, please support us in whatever way you can. Inshallah. Thank you. That's briefly what I'd like to say. Jazakumullah khair. We have with us Brother Ajaz Adham, mashallah. Brother Ajaz, we talked about briefly the background of it. What's your take on this topic? Well, firstly, thank you, Imam Saab. I'd like to also firstly thank the eminent Lord Sheikh for the initiative he's taken. I think it's a very important initiative. Winston Churchill said, "A nation that forgets its past has no future." And we are where we are today because of the immense sacrifices in treasure and blood by people of my grandfather's generation. So this sacrifice over 2 world wars, whilst being occupied by the British Empire, the Muslims rose to the challenge and played a decisive role in the victory of the Second World War and played a part in the First World War as well as the Commonwealth. And so the time has really come now to recognize this sacrifice. As the Lord Sheikh very rightly said, communities are united. They have memorials to animals now. If you go to Mayfair, you'll see memorials to the animals that took part in the Second World War. And I think in that context, it's high time that the Muslims actually took the initiative, relied on themselves, led by Lord Sheikh, to make a memorial that's befitting of the sacrifices that have been made in the past, but also to connect to the current generation and the future generations that will look at the memorial. And memorials stand for long after we're gone, whether it's the Taj Mahal, whether it's the Lincoln Memorial, etc. They become national icons. And every icon, every memorial is a structure that reminds you of a person or an event. And the bloodiest wars in history, the First World War and the Second World War that were fought, surely those who partook in those and made massive sacrifices in treasure and blood. My grandfather's own brother fought against Japan. He was in the Burma campaign. He was captured, tortured, and died from his injuries on his return home. So these are very real life stories that we have here in front of you. And this is something that needs to be recognized. Now, the other point I'll make, Imam Saab, if I may, is a lot of Muslims in this country feel ostracized, they feel marginalized, because they have nothing to connect to in terms of understanding, as Lord Sheikh rightly said, part of this whole effort is to ensure there's an educational and awareness campaign associated with the memorial. When you see a memorial, whether you go to the Taj Mahal now, it's a memorial. You see the backstory to that. What's the narrative? Who made it? Why did they make it? What was the motivation behind it? Similarly, if there's a memorial that represents Muslim sacrifice, Muslim loyalty to Britain, it should connect with Muslims in this country, particularly the youth that feel marginalized, that we are actually stakeholders in British society, and there's massive contributions that we can make because we allowed, or our forefathers made the sacrifice that allowed Britain to be where it is today. If it was not for the Commonwealth, and in this particular program we're specifying the Muslims, we may be speaking German now. That's a fact. So we need to recognize that. We need to encourage the Muslims to, become engaged in this process. It's a phenomenal process when you do your research. And also to attend a lot of the events that are going to start again once COVID subsides. I want to thank the Lord Sheikh again, and we hope that the viewers and the wider Muslim community will support this initiative, particularly as eminent non-Muslims are supporting this initiative as well. MashaAllah. Thank you very much. Jazakumullah. We have Iqkhlaq Hussain Sahab. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा माशाअल्लाह जो है वो
یونیک پروجیکٹس کو سامنے لے کر آتے ہیں اور یونیک پروجیکٹس ٹاپکس کو اول سے سامنے لے کر آتے ہیں، اور یہ بھی انہی یونیک پروجیکٹ میں سے ایک جو ہے وہ پروجیکٹ ہے. تو جیسے اجاز بھائی نے کہا اور لارڈ شیخ صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا، میں اس کا ایک اسپیسیفک اینگل امام صاحب اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں تھے. وائل ہی واز فائٹنگ آن دا فور فرنٹس ہی لاسٹ ہز وائف ایٹ ہوم. سو یو کین امیجن کہ دو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کی وہ خود جو ہیں وہ برٹش کے لیے لڑ رہے ہیں. سو میرا جو ٹیک ہے وہ انتہائی پرسنل ہے اس پہ، کہ آج جو فار رائٹ کا یہ کچھ لوگوں کا یہاں پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس ملک میں لوگ آتے ہیں باہر سے اور وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں. اسپیشلی مسلمس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ مسلم کم ان دس کنٹری اینڈ دے ڈونٹ کنٹریبیوٹ. تو میرا اس کا کاؤنٹر آنسر یہ ہے کہ ہم تو آنے سے پہلے اس ملک کے لیے ہم نے سیکریفائس کیا ہے. We fought for this country, our forefathers fought for this country, sacrificed for this country, while we are not even benefiting directly from this country, while living out of this country. So یہ وہ narratives ہیں جو ابھی میں نے اپنے بیٹے کو جو یہاں پہ پیدا ہوا اور جو ابھی year 2 میں پڑھ رہا ہے اس تک یہ پہنچانے ہیں کہ if you ever face this situation, you need to know your history. So it's all what Lord Sheikh has said, that we want to erect the memorial in London, we want to have educational programs for the children. It's not just for the sake of it. It's like you have rightly highlighted in the introduction that societies are changing, the situations are changing. So we need to prepare our next generation to teach them the right history, and they know that when they are speaking, they might be working for the mainstream charities, they might come to work for the army, or they might be politicians tomorrow. Whenever they counter this sort of situation that, oh, you guys didn't do anything for this country, so you should have the right answers with the right knowledge. And all of this costs money, and we cannot do this without public support. Like Lord Sheikh and our trustees, they have put their own money to start this charity. But to erect the memorial in London, to buy the land, to build it, and then to create educational material like such as books we want to do for the mainstream public, it requires funds. And this is not just for us or Lord Sheikh or just for one generation. It is for many centuries to come. So therefore, we need to come forward and support, like Lord Sheikh has said, that in any form or shape, if you are able to help us in creating some knowledge, please contact with us. We have our website, our email addresses, we will leave our details here. If you are able to provide any financial support, then let us know that as well, so we'll be in touch with you. MashaAllah. Jazakumullah al-khair. So I hope that viewers got some insight to it, and you can say detail of what's happening and why it needs to be done. ہر پروگرام میں جیسے ایک دلہا ہوتا ہے، تو آج کے ہمارے دلہا ہیں ماشاءاللہ سارجن صاحب 96 year old. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آرمی سے 3 اپریل 60 ریٹائر ہوا ماشاءاللہ. ایز اے ڈسیبل. ایکسیڈنٹ میں میری گردن کی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. 1.5 سال میں لاہور اسپتال میں رہا ہوں. اس کے بعد پھر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا آرمی سے. جب میں گھر پہنچا ہوں تو میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. تو میں نے سوچا کہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، میں تو ڈسیبل ہوں لیکن ان کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. میں نے اپنے قبلہ والد صاحب سے، صابری سلسلے سے تعلق ہے والد صاحب کا، بڑے بھائی ولایت حسین صابری درویش سے، ان سے عرض کی تو وہ کہنے لگے نو. میرے بڑے بھائی، میرے سے بڑے بھائی جو تھے وہ جاپان قیدی ہو چکے تھے، اٹرنی میں تھے وہ، حوالدار فضل حسین. اس بار وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی گردن ٹوٹ چکی، آپ کام نہیں کر سکتے، تو آپ ولایت کے جا کے کیا کریں گے؟ تو میں نے بولا کہ آپ مجھے تھاپڑ بھی لگائیں اور اجازت بھی دیں. میں اور تو کچھ نہیں کرنے قابل، لیکن سیکورٹی کر سکتا ہوں، اور کسی کام کے قابل مجھے معلوم ہے.
لیکن بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ. بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے. کبھی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے. علم بندے نو عزت بخشے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں علم بندے نو عزت بخشے دیوے شان ودا. علم ہے ایسا رہبر جڑا رب نال دیوے ملا. تو علی جاب میں نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ تھاپڑ لگائیں اور اجازت بخشیں تب میں کامیاب ہوگا ورنہ نہیں. تو انہوں نے بولا کہ سنا ہے کہ بہت بڑا خرچ آتا ہے وہاں 6,000 روپیہ کم از کم خرچ آتا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے بولا میرے پاس تو پیٹ سپے. تو پھر کیسے تم نے کسی ادھار مانگا؟ میں نے بولا نہیں مانگا کسی سے نہیں ہے. میرے ایک دوست نے مجھے آفر کی ہے لیکن میں نے ریفیوز کیا. تو بڑے بھائی جو ہے وہ کہنے لگے آپ کو کاٹی یہ بات. میں چاہتا تھے کہ آپ کہیں کہ آپ نے ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار کہاں سروس کی تھی اور آپ کی جو فیملی ہے فرسٹ ورلڈ وار میں کیا کیا. کیونکہ آپ کی اور فیملی کی جو کنٹریبیوشن ہے ہم یہ چاہتے کہ اس کو ریکگنائز کرتے. تو اس لیے اگر آپ پلیز یہ کہیں کہ کیا آپ نے سروس دی تھی, آپ وہاں اٹلی کیمپین میں تھے, آپ کی فیملی کیا کیا کی تھی, اگر اس بات پہ آپ توجہ دیں پلیز. تو میں پھر 23 نومبر کو میں نے پاسپورٹ بنوا لیا. اللہ کے فضل سے صابری ٹرسٹی سے تعلق ہے, ان کی دعا برکت سے اللہ کے کرم سے میں نے 10 روپے میں اپنا پاسپورٹ حاصل کر لیا. میں واپس گیا ملاقات کے لیے. تو سیالکوٹ میں میرے کزن تھے رفیق صاحب کزن, ان کے پاس ملاقات کے لیے جب گیا تو وہ کہنے لگے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ بچے کہتے ہیں لے جاؤں گا. میں نے بولا یہ کوشش کروں گا. تو میں نے 2 بچے بھی ساتھ لیے, کراچی آ گیا, کراچی سے پاسپورٹ بنوا لیا. 23 نومبر کو میں برمنگھم میں پہنچ گیا. وہاں ایک گیسٹ کی جیسے فارم تھی, اس کے ساتھ مجھے سیکورٹی کی جاب بھی مل گئی. اس کے بعد پھر میں جو کہ جنگ میں جو کچھ میں نے کیا ہے کچھ تو باتیں کر دے رہا. میں وہاں پہ اٹلی میں تھا. میں جرمن کے قیدی کیے, جرمن کے میں نے 2-3 قیدی کیے. اسی دن آگے جا رہا تھا, میری آرمڈ کار کمانڈر تھا. جونیئر ہمیشہ لیڈنگ میں ہوتا ہے, تو میری آرمڈ کار لیڈنگ میں تھی. فلورنس سے 10 میل کی فاصلے پر ایک آگے دریا آ گیا. جرمن نے کیا کیا کہ وہ ریٹائر کرتے ہوئے اس پہ پیٹرول پھینکا, آگ لگا کے چلا گیا. اس کا مقصد تھا یہ جل جائے گا پل تو برٹش کی ایڈوانس رک جائے گا. میری رجمنٹ تھی ریکانشنس, تو جونیئر میں گدی انسٹرکٹر تھا سر. تو جو ہی میں نے دیکھا آگ تو کوئک تھنکنگ میں نے ہائی ایکسپلوزیو 20 شیل آئی فائر ان دا ریور. پانی میں ڈالے آپ میں نے بس جمپ اپ واٹر آئی سیو دا برج. بہت عقل مندی کی بات کی آپ نے. جی ہاں. اس کے بعد جنگ میں بڑا کام کیا, بڑی کیزولٹی ہوئی, بڑے جو کچھ دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھنا نصیب نہ کرے, کیونکہ بہت کیزولٹی ہوئی ہے بڑی. اور خاص کر مسلمانوں کے لیے میں یہاں کی 61 برس سے ہوں یہاں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سوائے ہندو سکھ اپنی کمیونٹی کو اپ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لارڈ شیخ صاحب کو. انہوں نے ہمت کی ہے آپ کے وساطت سے. آج جو کوئی ہو رہا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا, ہمارے یہاں بزنس مین بھی بہت زیادہ ہیں. مجھے معلوم ہے ان کے رشتے دار جو ہے وہ جنگ میں تھے, پہلی ورلڈ وار میں بھی, سیکنڈ ورلڈ میں بھی. جنرل یوسف صاحب پختون, جنرل ایوب صاحب, اس طرح سر سکندر حیات, انہوں نے کیا قربانی کی, انہوں نے کیش اکٹھا کیا, برٹش گورنمنٹ کو دیا جنگ کے زمانے میں. کم از کم میول اور ہارسز 1 ملین کے لگ بھگ یہاں ان کو دیے جنگ میں. 1 ملین جانور. جی ہاں, اور کیش اکٹھا کیا, تھوڑے تھوڑے پیسے لوگوں سے لے کے برٹش گورنمنٹ کی خدمت کی. رمضان شریف کا مہینہ آیا تو فرانس میں پہلی جنگ کا واقعہ ہے. 1500 مسلمان وہاں پہ گولی پولی میں رمضان شریف میں روزہ رکھے ہوئے جو ہے نا نماز ادا کر رہے ہیں, اور برٹش کرون کے لیے انہوں نے بولا دعا کرو ہمارے لیے. انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائی. اب پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو ہم آپ کو آزاد کریں گے. یہ اللہ کا فضل, قائد اعظم صاحب کی کوشش,
لارڈ صاحب کی طرح انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن جو پریکٹیکلی جو کچھ کام کیا وہ لوگ ہیں جن کے وہ جنگ میں حصہ لیا. آج ان کے بچے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے دور نظر آ رہا ہے باخدا، کیا آپ کا چہرہ بھی اور یہ جگہ بھی. لیکن جب کہ کوئی یاداشت بن جاتی ہے تو وہ نور کی طرح وہ چمکتا رہے گا. آنے والی نسلیں جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری بزرگوں کی کیا قربانیاں تھیں. صحیح ہے، یہ کوئی نہیں بالکل سوچتا. بات ہے. تو میں فرسٹ ورلڈ وار میں سارجنٹ صاحب کون تھے؟ آپ کے بڑے بھائی تھے سر فرسٹ ورلڈ وار؟ آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں تھے؟ گرینڈ انکل کون چچا تھے؟ اچھا اور چاچا. کرنل رفیق صاحب کے والد صاحب اچھا وہ فرسٹ ورلڈ وار میں تھے. اچھا. جو ایم پی ہے برمی گاؤں والے مسلمان پنجابی، جی. ان کے ماموں جان صوبیدار خالد کرم خالد لائی، محمود. جی ہاں صوبیدار کرم لائی، اور ان کے دو ماموں قربان حسین میرے ساتھ تھے، اور اکبر صوبیدار ہیڈ کلرک تھے. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی چراٹ میں، تو ہم نوشہرہ میں تھے. ان کی باڈی کو لے کر آئے، وہاں ان کے گاؤں میں بھیجے. اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ بچہ تھا، اس کو یہاں لے آئے. ایم پی کے ماموں جان اور نانا جان یہ فرسٹ ورلڈ کے ہی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے ماموں جان. اسی طرح سر ارنل پرویز کے ماموں عبدالعزیز یہ سر بیسٹ وے کے جو مالک ہیں 1224 میں صوبیدار عبدالعزیز میرے ساتھ تھے. میں آبل کور میں تھا، وہ 24 میں. اسی طرح تھرڈ ایج پلٹن، 15 پنجاب ریجمنٹ، یہ سارے پنجابی تھے. پختون اور پنجابیوں کی جو خدمات ہیں، یقین فرمائیں نہ کسی سکھ کی اتنی بتائی ہوئی ہے. میں خوش ہوں وہ اپنی یادات میں آئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن قربانیاں جو ہیں ہماری کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو میں سارجن صاحب آپ کے یہ کیا ہے ان نٹش جو یہ ہمارا آئیڈیا ہے، اس کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کا یہ آئیڈیا اللہ کرے تو ایک توڑ چڑھے، کامیاب ہو. اور میں اس معاملے میں جو میرے یہاں انڈسٹریلسٹ ہے، مجھے معلوم ہے ان کے رشتے دار میرے ساتھ تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں. میں ان کو بھی بتاؤں گا کہ لارڈ شیخ صاحب پہلی شخصیت ہے اتنے عرصے کے بعد. یہاں جنرل کئی ہمارے اور بریگیڈیئر یہاں رہ کر ہی گئے پینشن کے بعد، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. ایک حوالدار ہو کے میں 61 ایئر آج تک میں خدمات انجام دے رہا ہوں آرمی کے لیے، انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، سری لنکا کے لیے. ایکس سروس انڈیوائڈیڈ انڈیا. ابھی تو مجھے کئی بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ تعریف انڈیا کی کرتے ہیں پاکستان کی. میں نے بولا اس وقت پاکستان تھا نہیں، ابھی میں پاکستان کی تعریف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آرمی میں جائیں. میں اسکول جا کے ان کو لیکچر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آرمی میں جاؤ، ایئر فورس میں جاؤ، پولیس میں جاؤ، ڈاکٹر بنو، جرنلسٹ بنو. اس واسطے میں آج میں بہت خوش ہوں سر. میں آپ کو ولی اللہ کا درجہ التجا کر رہا ہوں کہ اللہ قبول فرمائے میرے الفاظ. یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ اسلام کا کام ہے. مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی. جیسا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چہرہ بخشا ہے، اسی طرح آپ کا دل بھی بخشا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت کے درجے سے نوازے. میں آخری بات یہ عرض کروں گا، کوئی تکبر کی بات نہیں. اس ناچیز نے بابا فرید الدین زود الانبیاء اور جناب صاحب علی احمد کلیری کی دعا برکت سے، اپنے بزرگوں کی دعا برکت سے، میں یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہوں. میں نے حضور کی زیارت کی، میں نے بیت پاک کی زیارت کی، 2 دفعہ آج کی سعادت ہو چکی ہے. تو میں التجا کروں گا کہ آپ اپنی کوشش بھی جاری رکھیں ایجوکیشن کے معاملے میں بھی، لیکن یہ ہے کہ آپ بھی امداد کریں. شیخ صاحب جو کہ قدم اٹھا رہے ہیں یہ چمکے گا جیسے یہ بجلی کی چمک رہے نا، اور اسی طرح جب یاداشت بن گئی تو اس کے نام لکھے جائیں گے. تو یہ کوئی یاد کرے گا آگے جو اللہ کو منظور ہے. ویسے اتنی بات ہے. اللہ آپ کو لمبی عمر دے، کیونکہ ہماری یہ ہے خواہش ہے کہ آپ اوپننگ سیریمنی میں آپ ضرور آئیں گے. یہ میری 4 پشتیں، میری 4تھی پشت کا بچہ جو ہے وہ اسکاؤٹ ہے ابراہیم حسین ادہم، ایئر فورس کے لیے. اور 16 سبجیکٹ سے گرامر اسکول آئی ویکم میں فرسٹ آیا. مسجد میں ہمارے پوتڑے، ایک پوتی ہے، 2 پوتے ہیں، وہ ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں اور انعام لیتے ہیں مسجد سے.
इमाम साहब मैं दूसरी बात करनी थी कि वॉकिंग में गार्डन ऑफ पीस बनाया गया हुआ है। वॉकिंग की ये हिस्ट्री है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो थे सोल्जर जो गुजर गए थे उनको वॉकिंग में दफनाया था ओरिजिनली, और फिर वो बहुत ही इग्नोर कर दिया था, तो उन्हों की बॉडीज़ उन्होंने ब्रुकवुड सेमेट्री में बैरी की थी और वहाँ गार्डन ऑफ पीस बनाया है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये आइडिया ये किया था कि रिमेम्बरेंस डे पे हम जाके वहाँ जो है रीथ ले करें। तो वहाँ के आर्मी के मेजर भी आए थे, स्क्वाड्रन लीडर भी आए थे और इमाम उमर आए थे जो आर्मी के इमाम हैं, और सार्जन साहब भी आए थे वहाँ माशाल्लाह। तो वहाँ फर्स्ट टाइम उनसे ये मुलाकात हुई थी, फिर एक और मीटिंग पे भी आए थे। तो इसलिए मैं कहता था कि ये हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि रिकग्नाइज करें, इसलिए रिमेम्बरेंस संडे में हम वहाँ गए थे और वहाँ ये जो रीथ ले की थी, और वो हम ये चाहते थे कि वो एनुअल इवेंट बनाया जाए ऑन अ मच बिगर स्केल। तो दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग टू डू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो नाज़रीन इकराम माशाल्लाह आपके सामने ये बातें आई हैं, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह हम आधे घंटे के बाद 9:15 टेलीफोन कॉल्स ओपन करेंगे। तो 9:15 के बाद आप जो है मतलब सवाल भी कर सकते हैं और कोई अपने कमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। आपके जहन में काफ़ी सवालात होंगे ऑलरेडी और हम उनको एक एक करके अपनी तरफ से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एजाज भाई की तरफ वापस। एजाज भाई, is very delicate subject because on one hand, if you look at it in terms of World War One, the war was with many Muslim countries. So how do we balance this out? I think, Imam Sahib, it's a very sensitive question. Thank you for asking me that question. Thank you very much. The way I see it, it's quite simple. Either the Muslims create the narrative of their own history, or they have the narrative created for them by people who may not necessarily have the best interest of Islam at heart. Muslims do feel ostracized, so they need to reconcile the fact that that is a historical fact, that the Muslims fought on both sides, okay? But then if we look at Christian Europe, they fought each other as well in two great world wars, which were the bloodiest wars in history. So if Christian Europe can ravage and massacre and fight on that scale and then come together, there is also a message for this in Muslims, I believe, that if you look beyond the immediate, you really can be a unifying force. How? Because if you understand that these are historical contexts, and if you look at the faith of Islam, there was never any injunction instructing us that there wasn't going to be conflict. The question is how we resolve conflict and establish peace. That's the key. So I think in relation to the Muslim War Memorial, it's very important for the Muslims to bring the stories of sacrifice, of the commitment, of the loyalty to the country, etc., to life today. So Muslims become stakeholders and active in civil society, at the center of society, as opposed to on the fringes, where the media is always, you know, using pejorative terms like Islamic and terrorism and things like this. It's time for Muslims to reclaim their own identity, learn about their past, create the right awareness, and understand that they are actually at the very center of society, or they should be. And I think the eminent Lord Sheikh sets a wonderful example of us in politics. We have business leaders, we have people in many areas, and I think a lot of the Muslims in areas where they feel ostracized really should be brought to the fore, and I think this memorial will play a big part, a strong symbol for today and future generations to demonstrate to people of what can be achieved when people do work together for one objective. And that's what
the World War teaches us. You had Hindus, Sikhs, Muslims, all different backgrounds, but when they worked together for one collective aim, they were successful. And I think that's a metaphor for the Muslim community as well. You have your differences. You can, however, work for the greater good, notwithstanding the differences, and you can achieve great things. And the first very big step in that, obviously, journey is this memorial, which really will tell a lot of stories that many of us, including myself, had no knowledge about. And grandfather has been active in remembrances since 1961. So he came in 1960. For 60 years he's been doing this. Growing up, I used to see him going here. Then I had no interest. It's only in the last, maybe decade or so that I've really seen what's happening. And I think the geopolitical situation is such now that Muslims really have to take an interest in their own subject, in their own faith, in their own community. If they don't, pride. And have pride. And pride comes from an understanding and awareness. Once you have that, you can then, project Islam, the real Islam, the Islam in the past when Muslims contributed magnificently to societal change in medicine, whether it's Ibn Sina, whether it's Ibn Battuta, in travel. Fatima al-Fihri set up the first university as a lady, and that should be an inspiration to our sisters who are watching this program. In the 9th century, set up the oldest university many years before Oxford and Cambridge, etc. And it's still operational today. So, and that comes from knowledge, awareness, and working for something which is for the greater good, for humanity, as Lord Sheikh quite rightly pointed out. Imam Sahib, there's something else I wanted to mention. If you look at our brochure, you'll see we got a picture. I don't know whether your people can pick this up. Picture of a Muslim soldier giving his food to probably a German or a Belgian lady. And we have got a paragraph, the beliefs of Muslim soldiers. One of the tenets of Islam is that Muslims should treat enemy soldiers with respect and look after them. Now, there have been instances where Muslim soldiers told their English officers, please look after these Germans, because our religion teaches us to look after the enemy soldiers. And reports and letters mention that Muslim soldiers shared their food with local people who were suffering from famine in Europe. This despite the fact that they knew it would weaken their own strength needed for... So the point is, here, we are promoting the fact, what our glorious religion teaches us. And if you look back at our history, Prophet Muhammad, peace be upon him, Khalifa Abu Bakr told our people, respect the enemy, respect women, respect environment. So those are the things we need to promote, what our Islam tells us. That you've got a soldier giving his food to somebody who needs the food. Now those are the things we need to promote. We need to tell the British public what our glorious religion has taught us. And those are the issues which we must promote and which would create better understanding between people, better understanding of Islam. Sometimes people, for example, say things which are not quite favorable because they do not understand Islam. We need to better promote Islam, promote Hadith, promote Prophet Muhammad, peace be upon him, what he said. So those are the things we need to promote and project. Inshallah, Jazakumullah khair. So as discussed, mashallah, that look, as I said in the beginning, that war in any shape or form is not a good thing. And war hasn't been solution for, you can say, problems and so on. Yes, there have been certain wars which have resulted in, you can say, protection and security and betterment for the people. But generally speaking, war is not a good thing. Now the reality is that war, especially World War I, on one side it was British and Allied forces, different countries and so on, and on the other side many of the Muslim countries and so on. And whatever happened, happened tragically, and it is sad that it happened. But where do we go from here? We
Muslims are part and parcel of British culture and society. We are here in Britain. What do we say to our fellow classmates that our fathers fought for this country and they were wrong? They made a mistake, or they were hypocrites? Or should we try to prove to them that it's not only your people who fought for this country, it's our people also? You know, I'm running primary and secondary school here. Fine, our students in our Islamic schools getting balanced education. They study the history from the national curriculum context, and they study history from Islamic point of view also. So they're getting best of both. But what about 99.99% pupils in non-Muslim schools and general, you can say, pupils who are non-Muslims? What about them? Isn't World War I and World War II part of curriculum? Definitely it is part of curriculum. Have we ever objected on our children learning about World War I and World War II or other wars? No, we haven't. Have we stood against those teachings? No, we haven't, and we can't. So why not, being part of this country, bring those topics into the subject where it can be proven that Muslims also fought for this country? Either you ignore your space or you create your space. I'm not saying that as soon as that memorial war is done or as soon as this education starts, Islamophobia will finish. I'm not saying that for a minute. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ही मतलब ये कदम उठाएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ जो बातें हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. नहीं, वो ख़त्म तो नहीं होती, ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी कोशिश सदाकत से रहिए और अपने बच्चों को भी ये सबक देना चाहिए, अपने मज़हब पे कायम रहें लेकिन बाकी सारी सोसाइटी के साथ मिलाप रखें. मैंने एक शेर लिखा था, बाबा आदम बाप हमारे, ये इंडिया के ज़माने की बात है, बाबा आदम बाप हमारे, हवा सबकी माई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं. हजूर पाक है इरशाद गिरामी है कि अगर आपका मुल्क का को हुक्मरान जो है वो गैर मुस्लिम है तो उसकी वफादारी का सबूत दो. ये इस्लाम हमें बताता है. आखिर में मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद, 6 लांसर में मैं इटली में था, कमांडेंट 6 लांसर जिंदाबाद, कमांडेंट 12 कैवरी थी, मैं रिटायर हुआ हूँ, 12 साम बाउंड कैवरी पाइंदाबाद. ये आज का इंटरव्यू उनके नाम करता हूँ. खुदा हाफ़िज़. माशाल्लाह, एक जज़ाकुमुल्लाह. और बात मैं कहना चाहता हूँ हम कि अभी ये ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं. अच्छा, तो वेरी इंशाल्लाह क्विकली दैट दिस, ये जो मुल्क है, दिस इज आवर होम. And Prophet Muhammad, peace be upon him, always said to his followers, wherever you go, you become part of the society. And we should become part of the society, and therefore we should say, as part of this society, please recognize the contributions made by people like Sergeant Muhammad Hussain and other people, and that's what we are trying to say. आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ. आपने, आपके अंकल ने, आपके फैमिली ने ब्रिटिश आर्मी में सर्विस की. आपको किसी ने ज़बरदस्ती किया था या अपनी खुशी से? अपनी मर्जी से. हालांकि मेरे जब फौज में दाखिल हुआ तो मेरे वालिदैन नहीं मानते थे, बड़े भाई नहीं मानते थे, क्योंकि
ان سے چھوٹا مجھ سے بڑا بھائی قیدی ہو چکا تھا جاپان کا، لیکن میں بھاگ کر گھر سے ریزلٹر ہو کے میں آرمی میں داخل ہوا ہوں. یہ میرا شوق تھا، اور اسی نتیجے میں آج 61 برس ہو چکے ہیں میں آرمی کی خدمت کر رہا ہوں، اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے اپنی پاکستانی. اور اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان، وہ سپورٹ کے بھی چیمپئن ہیں اور پالیٹکس بھی اللہ کرے چیمپئن ہی رہے. تو پاکستان کی کچھ اللہ کرے بن جائیں. پاکستان جو ہے نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اللہ کرے وہ بن جائے. جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہ ہو. کیا عمر تھی آپ کی؟ کتنی عمر سے آپ بھرتی ہوا تھا فوج میں؟ کیا عمر تھی آپ کی عمر کیا تھی جب آپ آرمی میں گئے؟ 17 ایئرس. بچے تھے آپ؟ تو یہ 17 سال کی عمر میں جو ہے ماشاءاللہ آرمی میں گئے. تو اب ہم اگلے 17 منٹ تو نہیں لیکن 10-12 منٹ کے لیے انشاءاللہ بریک پر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے کے بعد، اور ہماری اور پہلے گیسٹ حضرات کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی ان مسلمانوں کے متعلق جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا. تو ان کی جو مطلب یعنی ان کا جو کہہ لیجئے کہ جانی نقصان ہوا ہے اور جو ان کی سیکریفائس ہے، تو اس کو کم از کم ہمیں ان ممالک کے اندر جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس سے جو ہے اگر یہاں کے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم کے ذریعے سے یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے ترقی کے لیے مسلمانوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، تو یقیناً پھر جو ہے وہ بچے مسلمانوں کی طرف کسی اور نگاہ سے دیکھیں گے. اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہے کوشش کریں گے تبھی تو جو ہے پھر عمل سامنے آئے گا، نتیجہ سامنے آئے گا. تو ان چیزوں کی کوشش ہے. آپ کے سامنے جو ہے کچھ پوائنٹس آئے تھے، لیکن یہ کہ کچھ اور پوائنٹس میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جو ہے مسلمانوں کی جو تعداد ہے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے اندر حصہ لیا، وہ تقریباً 25 لاکھ 2.5 ملین 25 لاکھ. تو چند مسلمان نہیں تھے بلکہ کافی بڑی تعداد تھی. اور دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر 5.5 ملین یعنی 55 لاکھ جو ہے لوگوں نے اس جنگ عظیم کے اندر حصہ لیا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، مسلم بیک گراؤنڈ سے. ورلڈ وار 1 جو ہے پہلی جو جنگ عظیم تھی، اس میں برٹش انڈین آرمی جو تھی وہ تقریباً 13 لاکھ تھی، جس میں سے 4 لاکھ مسلمان تھے. صرف انڈین آرمی کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں 13 لاکھ جو ہے 1.3 ملین آرمی کی تعداد تھی انڈیا کی طرف سے، جس میں 4 لاکھ مسلمانوں کی تعداد تھی. اور جو ہے تقریباً 53,000 اس میں لوگوں کی جانیں گئیں. 65,000 65,000 وہ زخمی ہوئے، اور 3,800 ایسے ہیں کہ جو کہ مسنگ ہیں. آج تک ان کی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. تو یہ بھی مطلب یعنی مسنگ ہونا بھی بہت بڑی سیکریفائس ہوتی ہے، اسپیشلی ریمیننگ فیملی کے لیے. ورلڈ وار 2 میں جو ہے تقریباً 15 لاکھ مسلمانوں کی جان گئی ہے. جانی نقصان جو مسلمانوں کا ہے ورلڈ وار 2 کے اندر وہ 15 لاکھ ہے، 1.5 ملین. ورلڈ وار 2 میں جو ہے انڈیا کی طرف سے جو فوج کے اندر لوگ آئے تھے ان کی تعداد 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ، جس میں سے 10 لاکھ اباؤٹ 1 ملین جو ہے وہ مسلمان تھے. اور اس میں جو ہے انہوں نے مطلب جاپان کے خلاف اور فار ایسٹ کے خلاف بھی جو ہے جنگ میں حصہ لیا. تو بہرحال یہ چند فیکٹس جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے.
बकिया फैक्ट्स के लिए आप प्लीज़ जो वेबसाइट है मुस्लिम मेमोरियल वॉर की जो है उस वेबसाइट को विज़िट करें। वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप डोनेशन भी दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ताकि जो है हमारे स्कूल में बच्चों को ये बताया जाए कि मुसलमानों का ब्रिटेन के हिस्ट्री में क्या रोल रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अब हम टेलीफोन लाइंस ओपन करते हैं। आप में से जो भी कॉल करना चाहें तो बाय ऑल मींस यू कैन फोन इन इंशाल्लाह एंड शेयर योर थॉट्स विद अस और आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑनरेबल गेस्ट्स। लेट्स मूव टू फर्स्ट कॉल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome salam, Imam Qasim. I wonder whether you can hear me. Yes, we can hear you loud and clear. Thank you very much for facilitating this really very fascinating show. You know, it was really amazing to listen to the contributions made by all of the individuals on the show, and it's very well spoken and very well articulated. I just wanted to let you know, in support of all the work you've done, I've donated a small token, perhaps, but at least it's such a wonderful idea and very innovative and creative by the Lord Sheikh and his board in making this you know, a forefront in the United Kingdom society, and it's one wonderful way for different communities to outreach and get involved. And really history, as you said, is very important, and the history forms the present and the future. So really would like to congratulate the Lord Sheikh and all the speakers here, and of course yourself for taking the time to organize this wonderful and very interesting event. And I wish you all the very best in the future. Thank you very much. Jazakumullah khair. Thank you very much for your call. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, inshallah. Thank you very much for your donation, and appreciate your call, and also appreciate the fact that you're putting your hand in your pocket and giving us financial help. This is very much appreciated. MashaAllah. Jazakumullah khair. Shall we move to next call now? जी चलते हैं next call की तरफ. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yes, who's calling? My name is Fakhra. MashaAllah, what you would like to say? Well, two things really. First and foremost, what he's doing is absolutely admirable, and indeed share things that I have endured when I was growing up in this country, where people were saying when I was working, oh, what did you people bring into this country? And this awareness will give the children, our children, a voice. So I really would like to speak with him and have a little discussion, if that's possible. And of course, make a small donation. Yes, sure. Lord Sheikh is listening to you, mashallah. Yes, you are on the phone with Lord Sheikh. Yes, indeed. Yes, very much so. My hearing is not as it used to be as I'm getting older, so perhaps you can repeat what the lady is saying, please, Imam Sahib. We appreciate karni, mashallah. Oh, that's very kind of you. Thanks very much indeed, and your support and your kind words are very much appreciated. It encourages us. We are all volunteers. We are all volunteers. When we are doing this, because we feel something like this needs to be done. And people like you, when you phone us, it gives us the encouragement, and it gives us the spur, and it makes us also aware that there are people, apart from the trustees and associate members and the close friends, that people out there are our supporters, and your support is indeed very much appreciated. Thank you very much indeed. Is there anything else you would like to say, sister? No, I was going to share with him an incident when I started work in a financial institution in mid-70s, when one of the girls said to me, oh,
I've been to Coventry, and my grandmother said there's so many Asians, and what did they bring here, and why they didn't fight the wars? And I remember as a 19-year-old standing up to her and saying, well, you know, you'd be surprised what we contributed. However, this is not something that we were taught in history books, and even if you see the film Dunkirk, you'll find there's not a single brown face, yet we know there were some Indians or of the Indian subcontinent who fought there. So when I listened to the sergeant, and he spoke about the things that he endured, and I think perhaps he can go to our schools and teach the children and tell them what he saw firsthand, and that's all really. Okay, thank you very much, mashallah. Jazakumullah khair. Thank you very much. We'll take your points on board. Jazakumullah. चलते हैं next call की तरफ. Hello, assalamu alaikum. Imam, wa alaikum salam. Can you hear me? Yes, we can hear you. Assalamu alaikum. Delighted that. Assalamu alaikum to all five of you, if I may say so. Mashallah. What's your name? Where are you calling from? My name is Nisar Bhatti. I'm calling from South London. Nisar Bhatti sir from South London. Ji, yes, mashallah. indeed. Absolutely delighted the objective of today's program to erect and the maintenance of the National War Museum to make the services of all Muslim brave soldiers who fought in the two world wars. I wasn't aware of that. That's why we conducted this program, and I was saying in the beginning, before starting this program, that majority of the people don't even know that Muslims have given contribution, not only contribution, but sacrificed their lives. And they have no idea about the numbers of them. But you heard the figures, 2.5 million in First War and 5.5 million in Second War. Yeah, you know, to be honest, I'm of advanced age. Even today, I didn't know of such numbers existed. I knew that Muslims had fought, but I didn't realize the numbers involved. Can I just say, Imam, secondly, it's very important to undertake an educational role to promote in schools and other such areas to educate particularly young students to sacrifice the soldiers made to the British Armed Forces. Imam, you easily can arrange this in your Al-Khair school, couldn't you? Sorry, what are you saying? I said the young people should be educated, particularly the young students. You run Al-Khair school. Couldn't this be part of the curriculum to show what the British soldiers did? Yes, as we discussed, alhamdulillah, in Muslim schools, at least Muslim children are getting World War I and World War II subject through national curriculum, but Islamic side of it also through Islamic history lessons. But what about the general schools, you know, the other public school apart from Islamic school which you Yeah, run? that's what we're talking about, that the schools across UK, you know, we need to pass the message, and the aim of today's program is twofold. One is basically this National Memorial Wall, and second one is education in schools. Yeah. Right, yeah. So these brave soldiers who made us free for our tomorrow and paid the ultimate price and sacrificed their lives, the least we can do is to remember them. And to that effect, I must confess really to Lord Sheikh, who has taken the initiative to take such a massive task. Really, it's quite gratifying to see somebody's taking the stance to erect and take the responsibility of maintenance. Now, can I make a donation, Imam? How do I do it? I mean, I've got the sort code and I've got the account number, which I would like to donate £200, £250. MashaAllah, that's excellent. Either you can do like that, or you can go to Muslim Memorial Wall website and donate on that. That donation will reach them instantly, inshallah. Can I have, is it with Lord Sheikh? You know, Lord Sheikh, fantastic work you're doing. I must congratulate you, really. Absolutely fantastic work you're doing for people who have sacrificed their lives to make sure that we are free for our tomorrow. Fantastic work, Lord. Ji, Saqib Nisar Sahab, mashallah, he was appreciating the work and he's donating also, mashallah. Well, that's very, very good of you. As I said earlier, your support will obviously encourage us. There is something else I want to mention. We are connecting ourselves to two schools.
as part of our educational program. And these schools are getting their children to look into the history of Muslim soldiers, veterans. Some, they are interviewing relatives, children, grandchildren of soldiers, Muslim soldiers who fought in the two world wars. And we would like that done on a wider scale, basically, so that the children know. What we have done also is, fellow trustee, Muhammad Amin, he's a Cambridge graduate, chartered accountant, and he used to be a teacher at one time. And he has been working in conjunction with publisher to publish a book teaching young children about what the Muslim did during the First World War. So we would like some sort of initiative also being started at local level, because this is very important. Because what I have in mind, in addition to setting up a memorial in London, which will be our main issue, we also want people in Bradford, Manchester, in Birmingham to perhaps do memorials on a smaller scale. So this becomes a national, it becomes a snowball effect. So wherever you are, if you are able to help us, please send me an email, and every support would be greatly appreciated. And I'd like to stress the fact we are all volunteers. We are only doing this for the betterment of the community here. MashaAllah. Jazakumullah. Yeah, but Lord Sheikh, can I just ask, I know there is a war memorial in Woking. Is there one you're going to erect in central London, Lord Sheikh? Yes, this will be in London. At the moment, we don't know the location of it exactly, but it will be in central London, inshallah. But I want it in a prominent position. I don't want to be tucked in a corner. What we are trying to do is to galvanize support, get money in the kitty, and when I have sufficient funds, what I have in mind is to have a competition. Do you remember Taj Mahal? Shah Jahan had a competition. And I'm going to have a competition on an international level. People can submit their ideas to us. In fact, I've got 2 architects who volunteered to me. I was giving a talk in Manchester, and they said to me, we will design it. I said, what I have in mind is to have a competition, open it up to everybody. And we will have it on Islamic principles. We can't have statues, and this is what we want to stress. Muslims and the principles, and we stick to our principles when it comes to memorials. MashaAllah. Jazakumullah al-Khair, Brother Saqib, your call up. I need to move and take other calls. There are many calls right now, so let me move towards the next caller, inshallah. And we'll speak again sometime, inshallah. Jazakumullah al-Khair. Let's move to next caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum. Yeah, मैंने वो कहना था कि वो जो नेशनल वार के लिए जो कर रहे हैं डोनेशन वो मैं देना चाहती हूँ. ठीक है माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर. आप जो है कैन वी गो लाइव और नो? यस यू आर लाइव. अभी आप लाइव बात कर रही हैं, हमारे से बात कर रही हैं. ओके. तो स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट आ रही है मेमोरियल वॉर की जो है, तो वेबसाइट पर अगर आप जाकर के डोनेट कर दें प्लीज. ओके वेबसाइट पे कर देंगे तो उनसे बात करा दें. किन से बात करनी है? वो जो हमारे वो जो आए हैं ना, वो हमारे ग्रैंड डैड है, तो मेरी बच्ची ने नात पढ़नी है, उनके लिए ज़ैनब हुसैन नाम है. अगर इफ यू डोंट माइंड. जी सार्जन साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं. माशाल्लाह जी फरमाइए. जी बोलो. अस्सलाम बाबा. मेरी ग्रेट Sounds like Nur Fatima, I think.
And Zainab. From Wasson. Mehman se retired. MashaAllah, Jazakumullah khair, Jazakumullah. That's excellent, MashaAllah. This is the great granddaughter, great granddaughter of Sergeant Sahab, MashaAllah. Yeah. चलते हैं हम next call की तरफ. Hello, let's move towards next call. जी, Assalamu alaikum. जी, call drop हो गई. Inshallah, we'll wait for the call to be connected again. Inshallah. तो इस दौरान जी चलते हैं next call की तरफ. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Farmer. MashaAllah, Farmer साहब की call है. I just wanted to say. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Sheikh. I recognize your voice, Professor Saab. You're a good man. Thank you very much for the call, Professor Saab. Thank you. He's a real professor, hey? MashaAllah. Lord Professor, Sheikh, go ahead, please. We are listening to you. But Lord Sheikh, I just want to say what a great... His real professor, Farmer Sahib, just 1 second. His real professor, but very humble. Normally, when you look at professor, you know, you get scared and this and that. But no, he's mashallah very... He's one of the most humble person I have met. Mashallah. And he cares about the community. And he's a great educationist as well. Mashallah. And he's a whiz kid with computers, you know, very technologically minded, you see. Professor, sorry we interrupted you. Please go ahead. I just want to say, Lord Sheikh, what a work. I mean, your work to the Muslim society in the United Kingdom has always been cherished by us. And I think this is a very welcoming work that you are doing for our next generation and the generations to come. I think we all are very indebted to Lord Sheikh in terms of the work, and I hope that people around the country unite in this fantastic work. And from ourselves and my family, we will be donating, inshallah, and we will be donating £5,000 towards this project. MashaAllah, MashaAllah. Say that again, Professor, say that again. Inshallah, our family will donate £5,000 towards this project. And I know my children are listening to this program. And I know that this is a very important program for our society, and I hope that it continues. And Allah give you long life to continue the work of the Muslim community in the United Kingdom. Thank you. MashaAllah. MashaAllah, Professor, that's very much heartening. People, friends like you, people like you, give us that spur, and your £5,000 would be most welcome. Your generosity and your kindness is appreciated, and of course, as Imam Saab has already said, you're not only a clever academic, but also you're a very humble person, and humility is indeed very much appreciated. Professor, I very much appreciate on behalf of the trustees, and obviously we'll be writing to you to thank you. Every contribution will be acknowledged, and one of the things I want to stress, that we will be very, very transparent. The governance is going to be A1, absolutely tight. And I've got Muhammad Amin, chartered accountant, Cambridge graduate. He used to be a senior partner, PricewaterhouseCoopers. He looks after the governance. We need to make sure that everything is done properly. There is nothing wrong, and our operation will be functioning on sound and proper basis. Professor, that's very much appreciated. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So it was really nice to talk to Muhammad Ali Farmer Sahab, very humble friend of ours, mashallah. Jazakumullah khair. Chalte hain next call ki taraf. Assalamu alaikum. जी, तो कॉल्स की तरफ हम आते हैं माशाल्लाह. सार्जेंट मोहम्मद हुसैन साहब, आप कुछ नात वगैरह पेश कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी आरज़ू सुन ले रब्बुल क़दीरा, करीमन हलीमन समीउन बसीरा. मेरी आरज़ू सुन ले रब्बुल क़दीरा, करीमन हलीमन समीउन बसीरा. तेरे दर पे आया मैं आसी खतागर,
तेरे दर पे आया मैं आसी खतागर बहुत हाले खस्ता मैं बेहद हकीरा मेरी आरज़ू सुन ले रब्बुल कदीरा करीमन हलीमन समीउन बसीरा तो फैले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फैले मोहम्मद अली शाह मर्दा वो खातून जन्नत वो शब्र शबीरा मेरी आरज़ू सुन ले रब्बुल कदीरा करीमन हलीमन समीउन बसीरा बेशक मेरे ऐबू की गिनती न कोई बेशक मेरे ऐबू की गिनती न कोई मगर तेरी रहमत का बेहद ज़ख़ीरा मेरी आरज़ू सुन ले रब्बुल कदीरा करीबन हलीमन समीउन बसीरा माशाअल्लाह खुदा हाफ़िज़ माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह एजाज भाई we are going towards the end of program soon. There might be one or two calls more coming, but any of your Yes, I would really like to take this opportunity to encourage all Muslims to really make a contribution to this wonderful initiative by Lord Sheikh, but it's just the first step of a long journey. The idea is obviously to educate, create awareness, and this is a counter-narrative we want to develop to a lot of the very anti-Islamic sentiments that are coming through, that are very predominant in some parts of the media, not all. And I think we have the chance now, as a first step, to reintroduce Muslims into this historical type of conversation about the contribution, about the sacrifices of world wars. And that's something that allows the entire community, white, black, Muslim, non-Muslims, etc., to live in peace today. And it's that shared common heritage that we want to emphasize, but highlight the Muslim role, because the Muslim role is often marginalized, and the narrative is really, you know, it's either terrorism or it's extremism or something negative. But the incredible contribution and the positive aspects and the stories that lie submerged under the surface need to come out. And Lord Sheikh's initiative is something that should be supported. If one of the callers mentioned when she was in the 70s, people were asking her questions, what have you done for this country? With various bills now being discussed in Parliament, I think it's important now at this stage to come out and tell the stories of what Muslims have truly contributed in this society, as well as to continue to contribute and attend these functions to spread the awareness. And first of all, get educated, as we all are, all the time. And then hopefully we'll be able to establish a memorial which is befitting the sacrifices that were made, and will also be an emblem, we hope, for future generations and inspire them to achieve great things as a community in this country. MashaAllah, Jazakumullah. I just had an email from Honorable Jafar Kapasi, OBE. He said he would like to donate a figure of £510. MashaAllah. So that's another £510. That's excellent. So they just arrived actually. So that's very good of him. Jazakumullah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward you, inshallah. Honorable Jafar Kapasi, OBE. At the same time, I had a message from a good friend of ours who has COVID and having a coughing fit, so he's unable to call, but he's donating £1,000. Another £1,000, Jafar, Imam Sahib. So £1,000. Come on, say it again. Makes me feel £1,000, yes. MashaAllah. So you got £1,500, £510, and £1,000. 1,500. नहीं और भी आ रहे हैं माशाल्लाह और लोगों ने भी दिए हैं. MashaAllah, really has been. Thank you very much, Imam Qasim. This was very much your initiative, your idea, and the whole thing has been put together in a very professional way, I must say. And everything you do, Imam Sahib, I've known you for over 20 years, and everything you do it correctly, and you put your heart and soul into it. So, you know. MashaAllah, Jazakumullah khair. And I would like to encourage others also to please phone in and donate. You can donate directly through the website. Website is on the screen. So best way is that you go there and donate to them directly. So you don't need to involve Al-Khair in this. You don't need to go via Al-Khair. Why not if you can donate directly, inshallah? The other thing they can do is to send it by bank transfer as well.
In fact, no, we are advertising the account detail also. Exactly. Account details are there. جی account details are also on the screen. تو آپ بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو ہے تو ماشاءاللہ quite few people are donating but you can donate also. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ پروجیکٹ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا. This needs to come from your general donation جو ہے. So it will be, yes, indirectly it will be educational project, it will be means of education for others اور یہ وہ. تو اس میں آپ جو ہے جنرل ڈونیشن میں سے جتنا بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں دیٹ ول بی فینٹاسٹک انشاءاللہ. ایک اور اپیل آپ سے ہے, اگر آپ کی فیملی کے کوئی بھی ممبرز جو ہے انہوں نے سروس پرووائڈ کی ہے آرمی میں تو پلیز لیٹ اس نو جو ہے, اسپیشلی ویب سائٹ پر جا کر کے آپ انفارم کر سکتے ہیں بیکاز دے کلیکٹنگ ڈیٹا دے وانٹ ٹو. ابھی لارڈ شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ 2 اسکولز ہیں جو کام کر رہے, جن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو ویٹرنز ہیں ان کی اسٹوریز کلیکٹ کرنا. تو اگر آپ کی فیملی کے کوئی ممبر جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, چاہے وہ زندہ ہیں یا سیڈلی گزر چکے, وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دیم. تو ایٹ لیسٹ جو مطلب یعنی ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس میں ان کو بھی جو ہے شامل کر سکیں, ان کا نام بھی اس میں آ سکے. سو ڈو لیٹ اس نو انشاءاللہ آن دیٹ. Imam Sahib, that's a very relevant point you have made. If you look at our website, ہماری ویب سائٹ پہ ویٹرنس پیج ہے, وہاں سرجن محمد حسین صاحب کی بھی ہے. میرے ماما تھے محمد اسحاق بٹ, وہ سرجن میجر تھے ان کنگز افریقن رائفلس, سرجن میجر تھے اس وقت پہ, اور وہ ایبسینیا میں وہ وہاں جو فوٹ اگینسٹ دی اٹالین, اس کی بھی تصویر ہے. So I'd like to say, please, if you have a member of your family, whether your father or grandfather or relative, who participated in either the First World War or Second World War, then please send me a narrative together with a photograph. And Muhammad Amin, who is looking after our website, he will be in touch with you and we can put that story on our website. We are looking for more contribution from the veterans. Yeah. So if you have anybody in your family, like I've said, then please send us an email, send us a narrative, and everything you send to us will be acknowledged. It is our practice. Every email received by the charity is acknowledged. اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو ہے لارڈ شیخ صاحب نے یہ بھی کلیریفائی کیا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نیشنل میموریل جو ہے, میموریل کی بات جب آتی ہے ذہن میں تو کوئی اسٹیچو یا ویسی پکچر آتی ہے جو ہے. تو یہ جو ہے اسلامک کانسیپٹ کے اوپر ہوگا, اسلامک پرنسپل پہ ہوگا. یہ کوئی جو ہے مطلب یعنی کسی کے اسٹیچو وغیرہ نہیں ہوگا, تو اس لحاظ سے بنائیں گے انشاءاللہ اس کو. بٹ آئی ایم مور پیشنیٹ اباؤٹ ایجوکیشن ان اسکولز انشاءاللہ. اعجاز بھائی آپ کی طرف سے کوئی فائنل تھاٹس, وی ہیو لاسٹ 10 منٹس. جی امام صاحب, بس یہ ہسٹری جو ہے نا, وہ ایک ہسٹورین نے کہا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گاڑی کے اندر جو شیشہ لگا ہوتا ہے نا, سم ٹائمز ہم آگے جانا چاہتے ہیں. اب ہم یہاں آگے ہیں, برٹش سوسائٹی کا حصہ بن گئے ہیں, تو ہم آگے جانا چاہتے ہیں, ہم پیچھے جانے والے نہیں ہیں. تو ہم اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ جو کار کے اندر شیشہ لگا ہے اس میں بھی سم ٹائم دیکھنا پڑتا ہے سیفٹی کے لیے آگے پیچھے کیا ہوا. سو یہ جو ہسٹری کے ہم سنیپ شاٹس دے رہے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لائک آئی ایم برنگنگ مائی اون گرینڈ فادر اسٹوری اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیچ دیٹ ٹو مائی سن, کہ آپ جب اس سوسائٹی میں رہیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, تو آپ کو پھر اس مرر میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا تھا. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آگے جانے کے لیے پیچھے سم ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کو ہم پارٹ آف دی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دس ویری چیریٹیز کہ ہم کیریکولم میں لے کے آئیں, مین اسٹریم اسکولز کے کیریکولم میں لے کے آئیں, بچوں کو جو پڑھایا جائے کہ مسلمس کی کنٹریبیوشن کیا تھی اس کنٹری میں. ایون بیفور دے کیم ٹو لیو ہیئر, دے ہیڈ اے اسٹیک ان دس کنٹری, دے سیکریفائز دس کنٹری, اینڈ دیٹ از دا کی میسج, اینڈ دیٹ از دا کی نیریٹو which we want to write for our own history. جی, تو ہم مطلب کوئی اس پوائنٹ سے نہیں کہ بھائی جو ہے اس ملک کے اوپر ہم نے کوئی احسان کیا ہے, وہ جو ہے
یا کوئی ہم جو ہے مطلب یہاں چمچہ گیری کرنے کے میں لگے ہیں، نہیں، بلکہ جو کویسچن آتا ہے، وی فیس دس کویسچن، what you doing in this country, why you are here, what's your contribution. تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ جو ہے مطلب یس وی ہیو کنٹریبیوشن بٹ دیٹ کنٹریبیوشن واز اے مسٹیک، کیا کہیں گے؟ امام صاحب یہ پوائنٹ میں نے پہلے بھی کیا تھا، جو مسلمان آئے تھے یہ فائٹ کرنے کے لیے وہ سب والنٹیئر تھے. یہ سارجن صاحب کے ہیں 17 سال کی عمر میں انہوں نے وہ بھرتی کیے تھے، والنٹیئر تھے، کسی نے وہ کمپیل نہیں کیا تھا مسلمانوں کو، اور ہم والنٹیئر تھے. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ، وی ور ناٹ کنسکرپٹڈ. اینڈ اس بوتھ سائڈز، بہت سے ہیں کہ جنہوں نے انکار کر دیا تھا، ان کو بھی انکار کیا تھا، بہت سے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، بہت سے ہیں جنہوں نے جو حصہ بنے. تو وی آر ناٹ سیلیبریٹنگ، دیر از نتھنگ ٹو سیلیبریٹ اباؤٹ دا وار. ان وار کانٹیکسٹ، وار کے بعد میں کیا سیلیبریٹ کریں گے؟ جو ہے مطلب ایون وکٹری بھی اگر ہوتی ہے تب بھی اٹ از دا لاس آف لائف، دیر از نتھنگ ٹو سیلیبریٹ اباؤٹ. We are here just to remember them and to basically recognize the contribution and sacrifices. تو اس کو تھوڑا سا بیلنس ویو کر کے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ڈائجسٹ کریں اور try to support it if you can انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. لارڈ شیخ صاحب، ٹائم آخری گھڑی آ گئی ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی آخری جملے؟ نہیں، میں تو پہلے I like to pay tribute to you, Imam Sahib, for putting this program together, and you've done a very professional job. And I'll also like to thank Sergeant Muhammad Hussain. MashaAllah, he's 96. I wish I am like him when he's 96. And we need to commemorate their contribution, and Iqkhlaq and Ijaz, they're all come here at my say-so, and I also like to thank them for their contributions today. And we are all working as a team, and everybody who supports us would be part of that team, and we want the team to get. I am a businessman, I always believe in working as a team. So everybody who helps us, supports us, would be a member of that group, of our team, and we have clear objectives. We are doing this because we feel that this must be done. When I talk to people that this is what it is done, oh, it's about time we did it. It's about time nothing like this has been done. But we have started. We got the snowball is only this small. But inshallah, it'll get bigger and bigger. We want it to get bigger with support from everybody. Thank you very much indeed. And I'd like to thank the viewers for watching us. And if they have any further comments, they can always send us an email on our, the email address is on our website. Please send any comments, anything else, then please, we'll be very, very happy to hear from you. MashaAllah, جزاکم اللہ خیر. اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج لارڈ الطاف شیخ صاحب کے ساتھ تو خیر ملاقات رہتی ہے، لیکن اعجاز بھائی بھی اور ساتھ میں اخلاق بھائی اور اعجاز بھائی اور خصوصاً سارجنٹ محمد حسین صاحب، یہ تینوں حضرات نے آنے کے بعد یہ کہا کہ ماشاءاللہ ہم آپ کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور جو ہے کام بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو وہ اس سے فوراً جو ہے ایک انسیت ہو جاتی ہے اور ایک اپناپن محسوس ہوتا ہے. تو جزاکم اللہ خیر. اور آپ ماشاءاللہ اس عمر میں ہوتے ہوئے بھی ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہیں. ابھی تو میں جوان ہوں. وہ غزل ہے نا وہ یاد آتی ہے. کوئی بال سفید نہیں ہوئے، بال بھی نہیں سفید ہوئے ابھی تو بال بھی جو ہے. تو بہرحال دولہا یہاں تیار ہے، کوئی اگر جو ہے خواہش مند ہو تو ضرور بتائیں مجھے، جو ہے اس کی بھی اپیل ہم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جو یہ تو بالکل سجے سجائے دولہا ریڈی ہیں اس وقت جو ماشاءاللہ. تو بہرحال اللہ سبحانہ. سب سے بڑی خوشی ہے لارڈ صاحب موجود ہے. اخلاق صاحب بھی آگے، بیٹا تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، اور آپ کی زیارت جو ہے ہمارے لیے ویسے. جزاکم اللہ. اللہ کا شکر ہے. تھینک یو.
तो एजाज भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्ट अखलाक भाई शुक्रिया बहुत और लॉर्ड शेख साहब आपका और लेडी शेख का खासी तौर पर शुक्रिया और अल्लाह सुब्हानहू असल मेहनत तो उनकी होती है जो है लेडी शेख की जो है माशाल्लाह सारा जो इनका काम है वो संभाल रही होती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी सेक्रीफाइसेस को कबूल करे और जिन्होंने आज जो है प्रोग्राम में हिस्सा लिया किसी भी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हिस्सा लेने को भी कबूल फरमाए इजाज़त चाहते हैं जो है अल्लाह हाफ़िज़ शब बख़ैर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाह हाफ़िज़ अस्सलामु अलैकुम Nestled in a corner of Woking, down a tree-bordered path lies the Peace Garden. A Muslim burial ground opened in 1917. This burial ground is the resting place of 21 Muslim soldiers who fought and died in the war. On behalf of the National Muslim War Memorial Trust, including Lord Sheikh and Lady Sheikh, along with other leaders, laid a wreath in the memory of the brave soldiers. The Imam at the Armed Forces, the officer in charge of diversity, along with other various religious leaders, including Lord Sheikh and Lady Sheikh, were present and gave speeches on this occasion. We've gathered here this morning to pay tribute and respect to the Muslims who fought for the British Armed Forces during the First World War and Second World War. Imam Umar from the British Army has already said a dua, and we would like to say to the Muslim soldiers who fought for this country, we would like to say we pay tribute to all of you. Now here, originally, 19 soldiers from the First World War and 8 soldiers from the Second World War were buried. Their bodies were subsequently interned and taken to Brookwood Cemetery, and these marvelous gardens were created with the help of the English Heritage Centre and the working Parish Council. And I'd like to pay tribute to Dr. Zafar Iqbal for creating this marvelous place. It's indeed an honour to be here, and I have no credentials like the other people have, but I'm coming from the area of working as a volunteer, and when I go to various places, people do not realise how much contribution people made, and they fought in the wars, and they fought for the country they did not know. And that is something that we must instill in our children and the next generation. And indeed, I thank Lord Sheikh. I know he's my older brother, there is a resemblance. However, what he's doing is incredible. Assalamu alaikum, namaste and sat sri akal. Truly honoured to be at the Muslim burial ground in Woking to pay respect to our fallen heroes. We should never forget the sacrifice they gave so that we could live this life. And I'm so glad that Lord Sheikh invited us to here, and we're truly honoured and humbled to be representing your armed forces at this event. Thank you. My name is Major Daljinder Singh, Chairman of the Defence Sikh Network, and I'm currently serving in the British Army. It's a real privilege to be here today to pay our respects to the fallen heroes of all nations, of all nationalities. The Commonwealth contribution is something that has not been well recognised in the past, but is getting better. And having memorials like this one here today in Woking help us remember their sacrifices and their contributions to our freedoms and liberties that we enjoy today. Thank you. And Lord Sheikh's War Memorial Trust is the first step in highlighting that story and raising awareness about the role that British Muslims have played in the various wars. I think Lord Sheikh said 400,000 Muslims, 200,000 Sikhs had played a key role, which is not highlighted. And I think that's something that we must
raise awareness about, and the more we do, I think that will strengthen integration within the UK and community cohesion, because more of our youngsters will feel that they can identify with British society, and they know that all of us have a stake within the country. Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Namaste and good afternoon. My name is Squadron Leader Amir Khan from the Royal Air Force Engagement Teams and part of the Armed Forces Muslim Association. I'd just like to say it's an absolute honour to be here with distinguished guests, Lord Sheikh, and to be here to pay our respects to those people before us who paid the ultimate price. Engagement teams, we go out to our communities to try and myth bust and engage with our communities just to show them that there are people from diverse communities who have joined the military. Ladies and gentlemen, I think today's event here in Woking is a reminder of the outstanding contribution that these 27 soldiers played towards the freedoms that we enjoy today. But it's also a stark reminder that the contribution of these Muslim soldiers has unfortunately gone unnoticed. And today's event is very unique. I think this should mark the beginning of such ceremonies to take place across the United Kingdom and the Commonwealth on every Remembrance Day. And let's make a commitment today, all of us gathered here, and to our viewers, to never again forget the contribution of these outstanding soldiers. Assalamu alaikum. It's the Imam today, Armed Force, Her Majesty's Armed Forces. Remembrance is of great significance to the Muslim community, not only in the British military, but as well as remembrance at large. And this is because from the Quran, what God says is that, and do not consider those who have been killed in the path of God to have died. Indeed, they are alive, gaining their sustenance. So with this, in the Quran saying that, it enshrines the position of those who have passed away, given the ultimate sacrifice for the goal of not only their country, but for the goal of their religion as well. Events such as this mark the important role played by the Muslims during the war in the UK. Those interested may visit the burial ground at Monument Road, Woking, GU21 5LU.